เลอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมเสียงไม่ชัดยังไงอ่าคอมเมนต์ด้วยนะเพิ่งตั้งค่าไมค์ใหม่ได้ยินเสียงชัดไหมโอเคครับขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับไม่ช็อตยังไงคอมเมนต์หน่อยนะว่ายังไงสักครู่นะครับ
เคครับผมสวัสดีนะครับมาโอเคครับวันนี้เราจะพยายามไปถึงคับกะให้ได้นะครับ You are welcome to what little we have managed to salvage. โอเคอาเบดโอ้26,000เดี๋ยวก่อนใจเย็น I will be here should you need aught else. Wait. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Hewitt Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for เรื่อง company. เล็กอย่างนั้นเหรอ I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Wait. Party member แบ็คไลท์เบิร์ดไอตัวแรกเป็นเควสหลักไอเควสรองก่อนดีกว่า May the blessing of the Phoenix go with you. โอเคขึ้นมา How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible Aye. and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since.โชว์กระบอกเพียบเลย Sideways. เดี๋ยว Come along now. เรียกกับโชว์กระบอกดีกว่าไม่งั้นจะมีโคโชว์กระบอกไว้ทำไม There they are. ใส่ได้ทั้งที On your command, my lord. ผู้แบ็กชิล What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. มาเพื่อต่อรอง You presume to tell เพื่อต่อ us รองอย่างนั้นเหรอ that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame!
For Azaria! For Azaria! ออโรซาเลีย Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. อาณาเวทหนึ่งตัว โดนนะ Bloody hell! เดี๋ยววะ Reinforcements from the far bank! Another warrior will fight their battles for them. Let's try. โดน More dragons. พกสเตต The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. โดน A noble stand, นักรบมังกรเกาะ albeit สีด a misguided ำขอบมา one. สิ In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. ลงมา โอ้ยไมีทัน เอาสิ So wait. Found her. There's no one left 20,000 to keep them สวย occupied. We need to finish this. You mean finish him? อื้อหือ เรียบร้อย It's over. เรียบร้อย อย่ามาหือ สวัสดีทาง Facebook ด้วยนะครับผมสองท่านนะฮะดราก้อนทารอนนี่ได้บ่อยนะช่วงนี้ I don't see any more. Nor do I. The plan worked.
It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. โอเค Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. เฮ้ยเวฟมาช่วยเราสู้ครับ เพื่อเดินทางไปหาคาฟกะครับ วันนี้เราจะไปถึงคาฟกะหรือเปล่าครับมาชมกันนะ And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. โอเค I shall wear it with pride. เบิร์นเบรดฟอร์ม Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. คล้ายๆแบบว่าก็ตั้งทีมใหม่ครับ เป็นคล้ายๆแบบ Sir Tyler Burn. would have been here to see you. Or the Lord Commander. เบิร์นเบรด Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. ไปเรื่อยๆนายท่าน พอร์ตอิโซมีโรซาเลีย โอ้โหห้องโคตรใหญ่ How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Right. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Brian.
Clive Rosfield died long ago. คลายลอตฟิลตายไปนานแล้ว Uttering his name here, you shall pay with your tongue. ตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโจรเท่านั้นแหละผมว่าเราเป็นโจรอะเอาสิดาบเฮ้ยดาบไม่มีเฮ้ยดาบ You อ๋อ would ทำท่า mock me as well. It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. เป็นคติประจำใจครับ Meadow, thou ของ vile ฟินิเกตครับผม sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. เป็นไปไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเลย Curse thee, infectious flax wench. Even in death, นี่ must คุณยังไม่ thou ตายอย่างนั้นเหรอ plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. คนที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กครับผมดีใจมากครับเมื่อได้เจอกับเราครับไบรอัน You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. ไปนั่งสิเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกนานเลย Good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation 20 ปีมาแล้วนะ your Clive forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. แต่เขาไม่รู้จำเราได้หรือเปล่านะ And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing.
One thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. สวัสดีครับคุณอัจเทพเฝ้าทรัพย์นะฮะ Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. แม้กระทั่งเด็กยังไม่เว้นนะฮะ And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything at all. I had become a monster. ตอนนี้เราก็ไม่ต่างอะไรกับมอนสเตอร์ครับยิวบอก I don't want to be a monster, Clive. ไหนเขาคงเข้าใจนะ Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I ถ้า need ย้อ to นเว come ลา to กลับว่า terms with กลั my บไปได้ past. ก่อนหน้านี้ And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. ต่อไปนี้จะยืนอยู่ข้างกัน ไม่ไปไหน Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. เขารับปากสัญญาครับว่าเขาจะไม่เป็นอะไร Now, let's get some sleep. แต่ตอนนี้เราต้องไปนอนกันแล้วไปพักผ่อนกันแล้ว There's much to tell the others. โอเค ไปได้สักที่ไหนละ เชียร์วีมอนเตอร์ Only the founder knows what awaits us in the Wow. Iron Kingdom. เดี๋ยว But Vivian could probably make an educated guess. เป็นภารกิจหลักก่อนภารกิจรองก่อน
for a scholarly van? Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first tunnel worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Okay. Something tells me you won't be taking no for an ไปทำ answer. เควสกันครับเควสลอง I'll help. Fantastic! Thank you. So, ขอที่จะเล่นเกมอะไรต่อครับคุณอาเทพ ask what's on the menu. Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only อ่าน that ให้เราฟัง แต่ sweetest violets แต่ไม่รู้อ่านอะไรฮะ top the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. โอเค เดี๋ยวทำให้ หนึ่งไง Typical nobles. จะเพิ่มฟังก์ชันอะไรอีกเนี่ย How did we never There are hear? new billets being posted every day. Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Yet normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? โอเค Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. เอาเควสมาซะ ไหน That monster's taken quite a liking. นี่ไง เป็นคล้ายๆแบบว่าเพิ่มฟังก์ชันนะ ถ้าเควสสีเขียวที่เป็นเครื่องหมายบวกนะฮะ First August, and now you. What you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about.
Why don't you tell us all the same? Karen and I have an โอเค arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. เพิ่มฟังก์ชันเลยนะ Like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that แปลว่าผ่านศึกมามากฮะดูหัวก่อน There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right, we're going. ตีดับ I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of ตาม nature. แต่งงานนะสุดๆเลย Storm cloud, full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. โอเค That monster's taken quite a liking to me. ดูดิมีอะไรน่าซื้อบ้าง So, what'll it be? บัสตาร์ด And ไดนิชาร์ด back, are you? I always thought. เวสต์มิดบรูอ๋อสปีกกับชาลอนโอเคเชื่อมกันระหว่างเควสครับ Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Okay. Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But จะ it ตี was ดาบ nice ให้เราหรือเปล่า to put ไม่แน่ใจ together, นะ that's เดี๋ยว for ลองดูกัน certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He doesn't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something though. Apparently, แก his คน next แก commission คน is นี้ for a set of อย่าเป็น griffin แบบอย่าง hide นะฮะ rooms. เป็นผู้หญิงอะสูบบุหรี่ Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now where the bleeding hell was it เชื่อมกัน sighted? ระหว่าง3 NPC เหรอ น่าจะใช่มั้ง Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Ổn xin đó. ได้ทั้งนั้นนะกำลังรออยู่เลย Headlands wouldn't be half as bad without all the bloody dust.
เกฟเวทแนะนำตัวละครเหรอเดี๋ยวเราค่อยไปลุยที่อาร์เคดกันมาดิ Typical nobles. วอลเกิลกริฟฟินดองเวนไวพาร์ตอลองบอบลบสวัสดีน้องเดนิสด้วยนะครับผมในกำลังไปเควสฮันบอดพอดีเลยแรงบีโอ้โหอย่างโหดนะเนี่ยแรงบีนี่เนี่ยไม่มีสัญลักษณ์แปลว่าจะไม่ได้อยู่ในแถบนี้อยู่แถวนี้นี่มาไปกันละง่ายๆฮะโอ้โหเดินโคตรจะไกลน่าจะอยู่แถวนี้โอเคได้ครับผมแถมซื้อแผ่น PS4 มาแล้วเนี่ยเกม PS4 ทุกเกมนะฮะสามารถเล่นบน PS5 ได้หมดทุกเกมครับผมบางทีเนี่ยแล้วก็บางเกมเนี่ยสามารถอัพ PS4 เป็นแผ่น เป็นของ PS5 ได้ครับบางเกมก็ฟรีบางเกมก็เสียค่าใช้จ่ายครับแต่ว่าที่เคยเจอนี่คือยังไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยหรือว่าเราประหยัดเองไม่รู้โอเคออกไปข้างนอกกันอีกโซนนึงนู่นคือไปที่ช็อปก่อนดีกว่าเตรียมพร้อมก่อนออกศึกฮะAny friend of the innkeeper is a friend of mine. น่าจะใช่ครับผมแต่บางเกมก็ไม่นะครับบางเกมแต่ส่วนมากจะไม่นะฮะ I trust it's all here. You drive a hard bargain. หมด20,000 A little too hard. ไป
ไปหาคิฟฟินกันอย่าบ่นให้จะซื้อ PS5 แล้วอ๋ออัพได้ครับอัพได้หรือไม่บางเกมเราอัพไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเล่นลงเพย์4ได้เลยแต่ส่วนมากอ่ะที่เกมที่เราสามารถอัพเพย์4ไปของเพย์5ได้มันจะเพิ่มมาก็แค่เฟรมเรทเล่นให้เล่นลื่นขึ้นแล้วก็เท่านั้นแหละเล่นลื่นขึ้นเท่านั้นแหละครับเพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นเพย์5ครับถ้าอุตส่าห์อัพทั้งทีเพย์4เป็นเพย์5ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมันก็ดูกระไรอยู่ดังนั้นและ PS4 อุตส่าห์อัพเป็นของ PS5 ได้นี่การเปลี่ยนแปลงก็น่าจะโอเคครับไปไม่ได้เหรอเกมนี้เสียอย่างหนึ่งครับมันไม่มีมินิแมปฮะเราต้องมาเดาทางเอาเองหาทางออกเนี่ยบางทีก็เสียลมนะนี่ฮะ1 เทราไบต์ครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วที่เขาลงโปรแกรมมาเสร็จก็เหลือ800 GB ครับ800 กว่าแต่ของพี่สำหรับที่พี่เล่นแล้วพี่ลบแบบสำหรับพี่ไม่มีปัญหาเลยนะแต่คือสำหรับที่คนนี้โหลดเกมแล้วมาไว้ในตัวเครื่องอะไรพวกนี้ยังไงก็ไม่พอครับยังไงก็ไม่พอครับเพราะเกมผม PS5 นี่โอ้โหพื้นที่เยอะมากมีหีบด้วยตรงนี้ไม่จะแต่เราสามารถเพิ่มข้อมูลได้นะซื้อไอ SSD อ่ะเพิ่มได้เป็น2 เทราไบต์Ready those 3 barrels round the front. They're to go on the caravan south.
ต้องมาตรงนี้ให้ได้ The crystals we get from the tailor all. ได้ครับผมอ๋อนี่ไงทางขึ้นเจอแล้วมาแล้วล่ะโนเวนวอลเล่ Come on. Be safe. Okay. Chimไปมาสิมังกรตัวนี้อย่างชอบเลยเรียบร้อยจบไวร้อยเรียบร้อยดีนะภาคนี้ไม่มีกลางวันกลางคืนมาเกี่ยวข้องด้วยไม่งั้นคงแย่
ร้อยสู้ไปเขาใหญ่เหลือชอบวิ่งมากกว่าฮะไม่ค่อยพึ่งโชโบเท่าไหร่เป็นการเก็บฟาร์มเวลไปในตัวด้วยโอเคเราไปทางนี้ดูก่อนครับทางแปลกๆฮะโอเคอะไรเนี่ย It's the same as the one back at the hideaway. เหมือนกับที่ฮิตเวย์เลยไฮเวย์ Doesn't seem to be working though. สงสัยจะไม่ได้ทำงานโถ่เอ้ยข้ามสะพานไป Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. ลานกว้างนี่คุ้นๆต้องมีมาสิลานกว้างนี่ไว้ใจไม่ได้นั่นไงเจอแล้วลงมานี่ไอ้หนูดัสมาเล่เล้งบีเด็ดโอ้แตกโอ้โหลมโอเค
ลม That's better. Slow. เรียบร้อยหลบเป็นก็พอจริงดิเกมเล่นเกมอะไรต่อดี Is something there, boy? เกิดอะไรขึ้นนิดหน่อย That be our man? เราต้องมาช่วยเขาเหรอ Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She send you for a refund? It's not her who sent me. โอเคกลับบ้านกันเถอะ Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... คาเมล well, actually, เป็นคนพเนจรนะ I suppose you could give him this. What is it? เดี๋ยวไร Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. เลเทอร์เป็นขน If นก your ฟิน man's as นก skilled as he sounds, he'll know what he's นก looking กริฟ at. ฟินเมื่อกี้ฮะที่เราฆ่าไปเมื่อกี้ Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. โอเคกลับบ้านกันเถอะเรียบร้อยครับผมกริฟฟินเราไปที่นึงก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาเคลียร์เควสทีเดียวอาจจะเป็นไปได้
ไปนี้ก่อนเดี๋ยวนะกดยังไงวะเนี่ยนานกว่า Thank you for sticking with us. Those of us who นี่ are เจอ still แล้ว here have to look after each other, don't we? Ah, welcome. Times maybe, or Pressure. you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up, hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer, when there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that, and even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 Reeds would be your best bet, if memory serves. Thank you. You've been most helpful. โอเคไกลนะเนี่ย Stay sharp. After what the Empire did to Martha. Don't you go causing any trouble now. เอามา น่าจะไปตีบอลปะชอบเดินนะครับ เพราะว่าจะได้เก็บกับการเป็นในตัวด้วย นี่แหละเกมฟาร์ม Scorpions. At least I know what I'm up against.
ร้อยไอเทมเควสมีแล้ว Back to Yvonne before it goes back. กลับมาเมืองนี้เหรอ Or any worse, at least. โอเคเคลียร์เควสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์เควสแล้วข้างล่าง Did you find our mystery ingredient? เรียบร้อย I did indeed. ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. I present Chance's Stew, risen once again from the ashes of obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. โอเค กินไม่ได้ Odin's teeth. What an assault on the senses. It's like choking on swamp water. And yet, up through the pungency, there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavours, but never have I tasted anything so fine. ทำไมคนในชาวบ้านนี่เขาเรียกเราว่าซิดหมดทุกคนเลยไม่เข้าใจ You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's stew sits before น่ากินแล้วบ้างหน้า in a hideaway. มีสิทธิ์ไม่ได้พักผ่อนแน่นอน ตายอย่างเดียว Breeding scorpions of her own. I'm sure she will. เรียบร้อย 10 ดีเฟนส์ 30%เริ่มได้ของดีเฟนส์ละ That monster's taken quite a like. And what can I do for you? ยายซื้อของหน่อยยาย ของหลังๆนี่เริ่มจะแพงกันนะเฮ้ย You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Is that all? And with a bit of luck. โอเค How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this, along with his regards. มาดูซิเขาจะทำอะไรให้เรา You're joking. เห็นล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh,
this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see, and his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor, and again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a Cursebreaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to be getting on with. Looks like we won't be needing a new blacksmith. Okay. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. มีของอะไรให้บ้างไหมเรียบร้อยปลดล็อกอะไรทุกอย่างต้องดูนะครับว่าเขาปลดล็อกอะไรให้เราบ้าง Dex Slayer What do you need? What do you want? โอ้โหว้าวอันนี้คือแบบว่าสีม่วงนี่คือแรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาฮันบอร์ด Deadlands wouldn't be half as bad without all the bloody dust. Typical nobles, cowering behind their How did we never hear about these guardians of the flame? มีอะไรเพิ่มเติมไหม How may I help you today, Clive? ว้าว Here you are. ของหายากเนี่ย Come again. I may have more for you. มีอะไรทำอีกไหมโอ้โห4 ตัว
แปลวเลย Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find กลับมาแล้วนะคุณลอสฟิล It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystal sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Ironblood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Ironblood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die. Crusader die. My father and my grandfather both traded blows with the Ironblood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. คล้ายๆแบบว่าเมื่อศึกครั้งก่อนนะฮะที่ได้เกิดการสูญเสียมามากมายครับทั้งกษัตริย์ทั้งนักรบอะไรพวกเนี้ยล้วนราคาฟันครับด้วยฝีมือของอีกฝ่ายฮะแล้วก็คล้ายๆแบบว่าก่อเกิดโดมิเนนต์ขึ้นมาครับของแต่ละเมืองครับเพื่อว่าเป็นการปกป้องหัวเมืองของแต่ละเมืองครับโดยให้มีโดมิเนนต์ขึ้นมาฮะ And how may I assist you today? View. Of course. โอเคโอ้ตัวคนเริ่มจะเพิ่มเยอะมาทุกทีเว้ย One must understand one's place in the world. ตรงนี้เหรอThe state of the realm is ever-changing, Clive. โอเคไปเรื่อยต่ออันนี้มาให้จิวแล้วฮะ We'll be over soon. You ready?
think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud.เอาเลยฮะมาตรงนี้ดีกว่าแดกเบดเดอะโบลิ่งซีเมืองแห่งน้ำเหรอUseful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. หรือว่าเรามาเอาชิวาไว้เนี่ย To use your powers like this. The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. โอเคฉันสบายดีไม่ดูเธอไม่ค่อยสบายดีเลย This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. เมืองน้ำแข็งแน่เลยเราไปแต่ว่า She is. เธออยู่นั่น The Iron Kingdom's Mother Crystal. Drake's breath. Deckbait. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Right. Let's go.ไปกับน้ำแข็งเหรอ Imagine when I came here it would be to reclaim ว่าเรามาเอาน้ำแข็งชิวาแน่เลย แต่ว่า once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. แน่นอนฮะเรามาเอาชิวาแน่นอนพูดเลยฮะ
blood must have spread. It was never ลืมตัว and the only way past them is through them. สายฟ้า โอเคWas that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about.เรียบร้อยฮ่าอยากจะมันอยู่พอดี โอ้โห มิโนทอร์สเต็กฮกโอ้โห ตาย We'll enter the caves from there. อย่าเนื้อเรื่องนักเลงขอมันบ้าง มันจะได้ไม่เครียด เดี๋ยว มาคนละทางเลย ฮีบว้าว โ
ยังไม่มีท่าลานบอสมาอีกแล้วเอาสิ Look at this place. สถานที่นี้คืออะไร What a mess. Wait. เดี๋ยวฉันดูมันแปลกๆนะสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นไงโผล่มาแล้วมาโบโล It's turned. Nothing a shield of Rosaria can't handle. Just like old times. Be sure to keep clear of his ball. Believe me, I need to. Wow. Don't breathe it in. Nice try. โอ้ย92อยู่ไหนมันจะกินแน่ๆเอาสิขีดเดียวเอาสิโดนเรียบร้อยอาคาชิโอ้ยเหลืออัพพี27แล้ว
ไม่ตายสักตัวผมบอกเลย Press on. Yes. ไปกันต่อเลย It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat. Though I don't remember it being like this โอ hot. เค Was that what cause for concern? อะไรกันเนี่ย And they're getting bigger. Something wrong.เรียบร้อยง่ายเหมือนกันแฮะโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันได้จบคอมโบเลย แตกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์พอแล้วมึงตายก่อนโถ่เอ้ยไม่มันเลย I needed that. ไปโอ้ยลงมาทางเดิมฮะให้มันบ้างมันจะได้ไม่เบื่อตายแล้วไป Is there no other way across? อันตรายนะเนี่ย
ชิวาจัดการเองครับสุดยอดจิวเร็วเข้ามันต้านได้ไม่นานหรอกตรงนี้ไปทางจะปิดแล้วเร็วเข้าจิวทางไปต่อไม่ได้แล้วนะทางต่อไปก้อนกลมๆนั่นคืออะไรโดนโถ่เอ้ยไปไม่ได้ในทางนี้ไปทางไหนต่อแล้วครับทีนี้อ๋อทางนี้นี่เองหีบโอ้โหดูดิWell, whatever it is, I don't think it's friendly. Nice try. เอาสิแตกเรียบร้อยหมูจังเก็บของทุกอย่างที่ขวางหน้ามีอะไรอีกไหมอ๋อกิ้งก่าไฟมาดิแหมเหมือนรวมบอสเลย
This volcano was about to มา erupt. Why attack us? เคยเจอในป่านะเนี่ย Then this one must be the exception. เดี๋ยวใจเย็น Nice try. โอเค มา What's it doing? Nothing good, I'll wager. กาเมรา เร็วขึ้นด้วย อัดไป Nice try. Too slow. เอาดิ เรียบร้อย เฟรมดิสซัสโอ้ย 2,500 You hurt. Just hot. เดี๋ยวเป็นเลยไหม น้ำ Thank you. หิวน้ Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this ำ ไปจบกันเถอะ before the heat finishes me. Here, here. นี่ มี We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters.
It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have โอ to. เค There's someone there I should very much like to see. มีใครอยู่ไหมต้องไปอีกเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสำหรับที่นี่กำลังทำอาหารสืบอาหารกันเลย Lady Marley. It's me. Python Mother. Jill, it can't be. เธอมาที่นี่ทำไม It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. เราคุยที่นี่ไม่ได้คุยที่อื่นกันดีกว่า I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a ทำไมเธอถึงกลับมาที่นี่เธอไม่รู้เลยว่าที่นี่มันเลวร้ายขนาดไหนเนี่ยเนี่ยจริงเลยที่ต้องอธิบายให้เธอได้ยินเนี่ย I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? พระที่อยู่ตรงไหน At this hour, he'll be in the comrec, giving thanks. You mean? Oh, that fiend! Clive, we have to get to the sanctuary now. หยุด Lady Marley, you must flee this place. Gather your things and go. Lady Marley. Now listen here, Jill. We have company. อยู่นี่เร็วๆเข้า This way. ทางนี้ Follow this passage. It leads straight to the comrec. ไปทางนี้เรื่อย Dawdling. ๆห้ามหยุดอยู่เป็นขาด Thank you. ห้ามหยุดเป็นขาด You were always so kind to me. My light in the darkness. ชะตากรรมของผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงต่อนะในเมื่อช่วยเราฮะแล้วก็ทหารอยู่ข้างนอกด้วย Better than this. โอ้โห A long, คิดไม่ออกเลย happy life. Promise me. I'll live if you promise to do the same. Come on, Clive. เอาจุปราสาทครับ We're nearly at the comrec. All right. เราจะหนีหรือว่ายังไงต่อ Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality.
ไม่ตายเหรอไม่ตายอึดเละไปทางไหนต่อเนี่ยทางปิดด้วยฮะHow many of them are there? Too many. Slow. Let's try. Egg. Mẹ ơi. Tạc. รียบร้อยไอ้พวกจะไวคอมโบเริ่มกดไปละ โอเคโอ้1,200เยอะนั่นเนี่ยได้ประตูปิดหมดประตูปิดหมดเลยอ๋อนี่ไงทางข้างล่างมีอะไรบ้างไหม
มาแล้วนี่หว่าทางนี้ไปไม่ได้แฮะไปประตูตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคทางนี้ Clive, there's something I need you to know. I saw the Patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons. นั่นไงตัวใหญ่ยืนรออยู่เนี่ยเก็บของแป๊บใจเย็นWe're nearly there. Just one last push. โอ้เอาสิโอเคอ้าวโอ้ยตรงนั้นเองได้อยู่นะไม่ใช้เลือดสักขวดโอเคอ๋อบัลลังก์นี่คือที่ไหนเป็นลัทธิฮะน่าจะโดนจับมาหรือเปล่า
อือหือใครละเนี่ย Shiva's dominant. อ๋อเป็นร่างทรงของชีวา Come to beg forgiveness for your failure. For years, I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? ตอนนี้ฉันกลับมาแล้ว You put them in chains and you slit their throats. Fiend. Their souls were sullied with a stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it. Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. เรามาเอาชีวาแน่เลย I am a monster, and my soul ตอน is นี้ฉัน stained เป็น with ถึง blood, สัตว์ประหลาด though not by ether, but by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more, nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. มีทางเลือกสุดท้ายเดียว Never again. ให้นายไม่ได้ใช้ฆ่านายซะ Now it is you who shall bow to me. Kill them. แกจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอ โอ้โหอื้อหืออย่างเท่ อะไรอะเอาแล้วอื้อหือโอ้โหอย่างเท่อิฟริต Remember how it felt? นายจำฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอ เอาซิไม่แปลงครับ แปลงไม่ได้ครับ Why can't I do it?
สู้ทั้งที่ปกป้องเราไปด้วยฮะขอร้องแล้วเอาสิมาเดวิลทิกเกอร์แล้วปวดแฮะง่ายจะตายแต่ก็โทษเอาสิลาวาไหลเข้ามาแย่ละชิวาอย่างสวยเลยโอ้อย่างชอบ All right. I won't take long. โอ้เดี๋ยวบินได้ด้วยโอเคโอ้โหโอ้โหทีเดียวตายเหรอทีเดียวตายเหรอท่านี้ถ้าออกไม่ทันทีเดียวตายเหรอเอาสิเอาสิ
ไม่น่าเลย6 สเต็กเนี่ยท่านี้แหละเยี่ยมยอดโอ้โหท่าอะไรกันวะเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยมีพระเอกคนเดียวฮะที่เป็นร่างโดมิเนนต์ทั้งหมดนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะคนอื่นนี่จะมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งนั้นเลยครับเช่นเกมอะไรบ้างเอ่ยใช่นี่เคลือบดาบธาตุเป็นน้ำแข็งแล้วฟันคริสตัลน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งกับน้ำแข็งที่น่าถึงจะทำลายด้วยกันได้นายดูนะซิดเมืองที่นายดูแลอยู่เป็นอิสรภาพแล้วนี่แกทำอะไรกับคริสตัลน่ะ
โอเคนี่ยังก็ทำลายเลยสิ แกเป็นสัตว์ประหลาด Any idea what you have done? I do, Father. ใช่แล้วท่านพ่อเพื่อ The monster and become an outlaw. อย่าเห็นน้องแคทดิวเมคาย5จังเลย แต่ขอเซคิโร่ก่อนนะ It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high.เล่นแน่แต่รอก่อนปราสาทกำลังจะถล่มแล้ว Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Damn it. We need to leave. Agreed. I might even here. I kept my promise, and now you keep yours. You can see. This way, Your Grace. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure... For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. คือว่าแล้วน้องต้องดื่มอะไร Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight,
and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled, like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return พูดถึง by นายต้องพบผล Dalmekian นะ trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. นี่ฮะโดมินันแห่งดิน There is a literal ยู sea โก้ twixt you and your prize. The armies of Sanbreque need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from แหวนเต็มมือเลยแต่ว่า If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall.
If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Is that the Emperor's? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. The looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept แม่เลี้ยงของคลายที่ตกเป็นเบี้ยให้กับฮิวโก้ฮะตอนนี้โดนจับมาเป็นเฉลยน่าจะโดนจับมาเป็นเฉลยศึก Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sanbreque. And when your father goes to meet Great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Soon. Final นี้เขาบอกว่าทุกภาคด้วยนะ She's been in there for hours. Something must be wrong. Third stop โอเคครับผม
เราจะลุยมาต่อได้เพียงเท่านี้ฮะสำหรับพาร์ทนี้เราน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากที่เราจัดการโดมิเนตแห่งไฟไปครับผมซึ่งไม่ใช่อิฟริตและฟินิกส์ฮะเป็นคล้ายๆร่างจะไอพวกร่างจำแรงอะฮะที่ซัมมอนไม่ยอมรับครับผมและไม่สามารถควบคุมพลังของซัมมอนได้ฮะสุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองครับผมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่การรับชมอีกครั้งนึงขอบคุณน้องเดนนิสครับที่ไปอาบน้ำแล้วอุตส่าห์มาชมพี่นะครับแนะนำเลยนะครับผมเอาเซเคลให้จบก่อนฮะแล้วเดี๋ยวไปคลายครับผมรับรองรู้ซึ้งถึงความมันแน่ฮะโอเคบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันครับ